Bienvenue. Welcome to Focus on French Cinema 2024, the 19th Annual Film Festival presented by the Alliance Française of Greenwich. My name is Renee Ketchum, Managing Director of Focus on French Cinema. And today I am honored to introduce Jeanne Herry, the director of Je verrai toujours vos visages, All Your Faces, who will have a conversation with Director of Programming, Joe Myers. So welcome, Joe. Welcome, Jeanne. Thank you. Bonjour, merci beaucoup. Hello. Hello. Jeanne, this film just blew me away. I can't tell you how much I loved it. And part of it is I'm a longtime journalist, and I looked at this film as a mixture of documentary realism, factual presentation in a film, and also drama. And I wondered how long of a research process you had to go through to be ready to make this film. I'm gonna answer because I quite understand that question, and I will tell you if it's. But I'd rather answer in French, if it's possible, Sure, absolutely. because it will be more precise. Of course. I'm here for you. J'ai effectué une documentation pendant 4 mois à peu près, qui a été vraiment de rencontrer des gens, hein, et de rencontrer les gens qui pensent et qui mettent en place et qui animent la justice restaurative en France. Donc, j'ai mené des entretiens avec ces personnes-là pendant le confinement, beaucoup, par Zoom. Et puis, j'ai rencontré quelques victimes et quelques auteurs aussi. Mais voilà, ça m'a pris à peu près 4 mois de documentation. It took me about 4 months to do all of the documentation in preparation for the film. And I worked with people who are involved in the whole process, the people who are the mediators, the people who are the group leaders. I also had an opportunity to talk with some of the victims. Of course, this was during the pandemic, so a lot of it was done via Zoom, but it was a 4-month process. This topic is just so important in our country as well as your country, because we seem to have this conflict between people who want to lock criminals up and throw away the key, and also how do we deal with the trauma of victims. And this restorative justice program that you show in France and your film leaves us with hope that both groups can somehow redeem themselves and each other. Oui, bien sûr, c'est le but de cette justice que de réparer ou de aider à une forme de réparation à la fois les victimes, les auteurs et le lien social, la société en général. C'est un espoir qui n'est pas du tout utopique. C'est un espoir qui est fondé sur des dispositifs qui sont très concrets, très efficaces, qui sont réels, qui sont bien pensés. Et donc, c'est des dispositifs qui existent et qui peuvent être mis en place. Et donc, effectivement, dans le réel, ça apporte beaucoup de bien et beaucoup de réparation à ceux qui participent. Yes, I think it's certainly true that we are trying to help people to heal themselves, to repair things, both the people who are the victims as well as the people who have committed the acts, but also the society in general. And this is not at all a utopian idea, because there are effective methods that can be put into place that can achieve this kind of objective. And so if they're implemented. And so in reality, I think that this is a possibility. Yeah, I think a lot of people forget that people who are in prisons, unless they're serving life sentences, are going to re-enter our society, and we have to deal with trying to make their re-entry positive, and that they can, pass through their criminal behavior. Oui, bien sûr, encore plus en France, je dirais, parce que nous, en France, le maximum qu'on puisse passer en prison, c'est à peu près 28 ou 30 ans. Il faut vraiment être un serial killer. Donc, tous les gens qui rentrent en prison en France vont en sortir. Donc, l'idée, c'est aussi que c'est un outil en plus, même si ce n'est pas l'objectif premier de ces dispositifs, ça peut aider à
une forme de responsabilisation pour les auteurs. Alors que c'est vrai qu'aux États-Unis, on peut, par exemple, comme on peut cumuler des peines, on peut faire 178 ans de prison. Enfin, pas les faire, mais en tout cas être condamné à 178 ans de prison. C'est pas du tout le cas en France. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça d'autant plus intéressant pour le choix de société que les Français ont fait, qui est que quiconque va en prison en France va en sortir un jour. I think that, yes, in France, in our system, there's a maximum of between 28 to 30 years in prison. So yes, it's true. At some point, people are going to be coming out, and those maximum penalties, you know, are if you're a serial killer. So a lot of the penalties are shorter, and at some point, all of those people who are in prison will be getting out. And I think that what this process offers is, while it's not its main objective, it's another tool that can be used to help those who are going to be coming out of prison to accept responsibilities for what they do and to make them more responsible for their own action. This is quite unlike what the system is in the US, where you can be sentenced to 178 years in prison and never get out. But for us, it's something where we know that anyone who does go to prison will at some point get out. One of the challenges I could see watching the film for you as a filmmaker is a lot of the film is restricted to that room where they hold their meetings, and it could become very repetitious or even dull if you didn't shoot that so skillfully. I mean, was that a challenge to make those scenes visually interesting and dramatic? Disons que oui, ça a été une petite interrogation que j'avais, de me dire, est-ce que ça va tenir toute cette narration sur des gens qui parlent et qui se racontent? Il se trouve que moi, je trouve ça très captivant de voir des acteurs parler. Et encore plus quand là, le verbe est action. L'action, c'est le verbe. Et ce sont des processus extrêmement dynamiques. Moi, j'ai l'impression d'avoir écrit un film d'action. Enfin, je pense que j'ai écrit un film d'action. Sauf que l'action, elle est psychologique, elle est dans le verbe, elle est dans l'écoute. Et j'ai fait le pari, parce que c'est comme ça que moi je le vis, je trouve ça captivant, des acteurs qui parlent, qui s'écoutent, qui cherchent, qui jouent en fait. Et comme il y avait énormément de choses à jouer, c'est pour ça que j'ai choisi cette arène, ce terrain de jeu de cinéma. Je me suis dit que oui, c'était le pari, mais il fallait bien écrire la partition et prendre des acteurs exceptionnels. Yes, at the beginning, it was a small question that I had. Will it work? Will it work to be able to film them all in just a small room and just have people who are talking? But Yes. for me, I find it totally captivating to hear people who are talking, who are recounting what happened to them and recounting themselves, telling us about themselves. And for me, you know, the verb is the action, and action is the verb. And here the action is not so much a physical action, but it's a psychological action. And I did it this way because I thought that this would be the way to convey the idea of the story. And it was a challenge, but I felt that if I could find the right actors who can speak these words and convey what the ideas I wanted it to, that it would be as captivating for others. Yeah, I often thought while I was watching it of the Sidney Lumet film, 12 Angry Men. And to me, there is nothing more interesting than a human face, an actor's face on a screen. To me, is more interesting than any special effect. Je suis bien d'accord avec vous. C'est les paysages que je préfère au cinéma. Ce sont vraiment les visages et des visages de gens qui écoutent et qui sont dans un processus de changement à l'intérieur, qui est encore une fois qui est très dynamique. Mais effectivement, pour moi aussi, c'est vraiment l'essence du cinéma. Ce sont les visages filmés et c'est un plaisir intense pour moi en tant que réalisatrice et en tant que spectatrice aussi. Et 12 hommes en colère, bien sûr, le film de Sidney Lumet a été vraiment une grande référence. C'est un film que j'adore, qui pour le coup est un vrai huis clos. Moi, c'est un faux huis clos. Mais c'était une grande référence, parce que c'est un immense film. I agree with you. I think for me,
the face and the faces of people and the people who are listening. It's the real landscape that I prefer and what I wanted to film in cinema. And also through this way of filming them, to see the kinds of internal changes that may be taking place and that are expressed visually through their faces. And of course, it's something that's done very on a very intense level. And to agree with your mention of 12 Angry Men, this is a film that I really very much like this film. And the main difference between my film and theirs is that theirs was a real closed room. Mine is not the Yeah. closed room. Yes. Yeah, I mean, with the faces being so important to your film, you know, it made me think of that quote I've read a million times by Elia Kazan, where he said that 90% of a director's job is casting the right people. Do you agree with that? Je dirais oui. Oui, oui. Après, moi, je suis assez active dans la direction d'acteurs, dans le sens où je suis très à l'heure. Si un acteur a besoin que je lui fiche la paix et que j'aime bien ce qu'il fait, je veux vraiment lui fiche la paix. Par contre, il y a des acteurs qui ont beaucoup besoin d'être tenus, soutenus, accompagnés, et je le fais bien volontiers. D'autant que j'écris des dialogues très précis que je ne veux pas du tout qu'ils changent, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas de les voir improviser. Donc, je les accompagne pour qu'ils arrivent à respecter cette partition de manière la plus précise possible, et en même temps lui donner vie, effectivement. Mais évidemment que quand on a choisi les bons acteurs, il y a vraiment une grande partie du travail qui est fait, bien sûr. I'm very active in directing my actors, and so I'm really very, very focused on that. And if I have actors who are not interested in my being there, my supporting them through what they're doing, I just tell them, just get out, because what I'm really interested in doing is to really help and support the actors who are going to be speaking the dialogue, the words that I've written. And I don't really want I want precision. I don't want any kind of improvisation, but I'm always there. I'm always present to help them through it and to give them support while they're working on presenting my words. So this is a very important aspect of it. And I think that, yes, casting is important. And if you have the right actors and you know that they're going to be amenable to that, it's important. Speaking of the actors, there's a performance in this film, a remarkable performance that happens to be delivered by your mother. And I wondered what it's like, working on something like this, separate from your relationship as a mother and daughter. I mean, what was that like for you? Effectivement, je savais que j'allais écrire un rôle pour ma maman dès le début, et j'avais une petite frustration en fait par rapport à elle. Je trouve que c'est une immense actrice, et une immense actrice très émotionnelle, et qui adore jouer. Et j'avais envie de lui donner une partition très déployée pour qu'elle ait beaucoup d'espace pour jouer. Parce que c'est une joueuse, en fait, ma mère, elle adore ça. Et si possible, une partition très émotionnelle. Et ben après, en fait, on travaille un peu de la même façon. Elle est très, très précise aussi, ma mère. Et elle est très autonome dans ce qu'elle propose. Et bah, c'est impossible de dissocier le fait que c'est ma mère. D'ailleurs, sur le tournage, je dis maman, je ne dis pas Miou, je dis maman, tu veux bien t'asseoir, maman, on y va. Bon. Et ce que ça change, c'est que ça rajoute un petit peu d'affect. Évidemment, il y a de l'affect entre elle et moi, encore un peu plus qu'avec les autres. Et, euh, et on n'a pas envie de se décevoir. Voilà, ça, je le sens très fort. Je veux qu'elle se sente bien et qu'elle ne soit pas déçue. Et elle a beaucoup envie de ne pas me décevoir, et elle me dit beaucoup, c'est bon, tu as ce que tu veux, tout va bien, etc., etc. Donc, en fait, ça rajoute juste du sentiment et de l'affect, mais c'est une grande professionnelle, et moi, j'essaye d'être à la hauteur de son professionnalisme. Yes, I knew from the beginning, from the start, that I was going to write a role for my mother. But there was also a little bit of frustration in it for me, because my mother is a very great actress, and she's also a very emotional actress.
and she loves to act. She loves the whole process of acting. And so I wanted to write the role so that it would be a role that gave her the space to act the way she needed to. And so she is much like me, very precise. She's also very autonomous in her approach. And while we were working on the set, it's not easy to separate out, you know, that she is my mother. I mean, I didn't call her Mew Mew, I called her Mom. And I said, Mom, please sit there, so please sit there. So it did create a kind of like emotional level that perhaps was greater than it was with some of the other actors who were on the set. But I think part of it also had to be the fact that neither of us wanted to disappoint the other. I didn't want to disappoint her in the way I was directing her or in what I was demanding of her. And at the same time, she didn't want to disappoint me. And so there was that extra level in it that was part of the whole process. Well, there is a precedent for this. I think of Angelica Houston giving one of her finest performances directed by her dad, John Huston, in Prizzi's honor. So I think remarkable work can be done with that sort of close relationship. Bah, bien sûr, bien sûr. Oui, et puis c'est vrai que moi, c'est quelqu'un qui me touche. J'aime sa voix, j'aime ses mains, j'aime son visage. Elle me touche énormément en tant qu'actrice, en tant que personne. Et c'est vrai que j'ai une connaissance extrêmement intime d'elle. Et et il y a quelque chose, c'est comme si je l'avais un peu capturée dans mes images pour la vie aussi, pour toute la vie. Elle est gravée sur cette pellicule et ça sera pour moi et toute la vie. I think also she's someone who really touches me, moves me greatly. Her voice, her hands, her emotions. And I admire her and am touched by her, both as a person and as an actress. And of course, I have an intimate knowledge of her because of our relationship, which makes it all that deeper. And what's also nice for me is that now that's captured forever. You know, it's been recorded on film, and now that part of that aspect of her is captured forever in the film. And it's interesting that her character, you could argue, perhaps moves the greatest distance in the course of the story from where she starts to where she ends up. And that is such a powerful illustration of what restorative justice can do. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, je trouve que tout le monde fait un long chemin, mais c'est vrai que factuellement, on a une dame qui a eu des répercussions, une victime qui a eu des répercussions sur sa vie qui ont été vraiment immenses et dévastatrices et qui, au début du film, ne sort vie cloîtrée chez elle et qui, à la fin du film, sort de chez elle. Et je crois qu'il y a quelque chose, c'est très simple comme de se dire, mais je crois que c'est un des personnages qui a le plus touché les gens, et notamment quand elle dit je suis sortie hier, il faisait beau. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, je sais que c'est un des personnages qui a le plus touché les gens aussi pour ce que vous dites, tout ce parcours en quelques semaines, en quelques heures de conversation. C'est ça la puissance de la justice restaurative. Et ça n'est pas, encore une fois, romancé par moi. C'est comme ça dans le réel. I think also everyone in this film really does follow a long path, but this is a woman who was a victim of a crime, and the effects were devastating on her. She was somebody who wouldn't leave her house. She wouldn't go out anywhere. And at the end of the film, she goes out, she leaves her house, and she is a character who really, in that respect, touches all of the other, has an effect on all of the other characters. Because when she simply says, "Oh, I went out of the house yesterday," this is something that it's simple to say, but it represents such a great major change for her. And I think that to realize that something like this can be accomplished within a few weeks, or maybe even within the few hours of this process, is really another tribute to the whole restorative justice process. Yeah, they're allowed to see each other as human beings with hang-ups and for her, leaving the house is like one of us going to the North Pole. Oui, c'est vrai.
C'est vrai, mais chacun restaure l'autre dans son humanité, c'est le but. C'est vrai, de faire tomber aussi les fantasmes, en fait. C'est simplement ça. On est tous un peu faits du même bois. On est tous, on a tous un peu besoin des mêmes choses. Donc, les êtres humains, on se ressemble quand même dans la vie, finalement. Et c'est une justice qui permet de retrouver ça. Et c'est vrai que les gens se sentent réhumanisés et ils retrouvent de la force et de la confiance en eux. C'est un peu ça le but. And I think also it's something that helps us to eliminate some of our fantasies and to really get back to the reality that all of us are cut from the same cloth. We're all human beings and we're all going to need the same things. And the idea that this is a process of justice that really enables us to rehumanize both the victims and the perpetrators is important. Jeanne, we talk a lot in this country about the, the role of women directors in Hollywood, and it becomes a big issue every year when awards are given out. And yet France seems to be totally receptive. We don't even, or I don't even think about the gender of the filmmakers, because there are so many great women filmmakers and folks like you that make films that are on a wide array of topics. Why do you think that France is more receptive, or seems to be? Hmm, je sais pas. C'est vrai que bah déjà, on a le troisième cinéma du monde, donc on a quand même beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices. Les réalisatrices sont quand même minoritaires aussi en France, parce que je crois qu'il y a que 25% des réalisateurs qui sont des réalisatrices. Donc c'est quand même pas énorme. Mais je ne saurais pas dire exactement. Je pense que les problèmes de pouvoir et de domination sont les mêmes un peu partout, que ce soit en France ou aux États-Unis. Mais euh, peut-être qu'on a un système maintenant qui favorise un peu plus ou qui a ouvert la porte aux femmes plus tôt. Après, les disparités, ok, il y a plus de femmes réalisatrices en France, c'est vrai, en pourcentage, mais elles ont quand même des budgets qui sont plus petits. Et voilà, les inégalités quand même se poursuivent, mais il y a un grand mieux. Ça, c'est sûr qu'il y a un grand mieux. Et bah, la France, c'est un pays de réalisatrices, mais parce que c'est un pays de cinéma, vraiment. Avec les États-Unis, évidemment, et l'Inde, etc. Mais la France produit énormément, énormément de films et de premiers films et de nouveaux et de nouvelles réalisatrices. Donc, voilà, on est assez fiers de ça quand même. Remember that France is the third largest film producing country in the world. And so, yes, women are playing a more important role, but it's still not a majority role. It's still only approximately 25%, which is not enormous. Um, No. but I don't really know what would be responsible for this. Perhaps it's a question of power or domination, which is the same everywhere, whether it's in France or in the United States. But I think that now this system perhaps opens the door just a little bit more for women to enter and to take their place. And although we do have more women, they still very oftentimes are working with smaller budgets. And they are not necessarily on the biggest projects. But I think it's definitely a better situation than it was in the past, and it does seem to be moving forward and progressing. And I think why France? Well, France is a country of cinema. Well, as I said, we are the third largest film producing country in the world, and we have a lot of first-time filmmakers, first films, new films. So perhaps there's also the possibility of increased opportunity. Right. Speaking of opportunity, I have one last question. What are you working on next, Jeanne? Je travaille sur. Je m'étais promis de plus faire un projet qui demande de la documentation. Eh ben, j'ai raté parce que je suis à nouveau sur des recherches très intensives, beaucoup plus que les autres projets d'ailleurs, sur
on va dire, les neurosciences et la plasticité cérébrale en général. Donc, c'est assez complexe. Voilà, j'ai 2 projets en tête et pour le moment, je suis qu'au tout début de l'écriture parce que ça m'a encore une fois demandé une documentation très, très longue et rigoureuse. You know, I had promised myself that the next project I would make a film that did not require lengthy and intense documentation, and I have failed because I'm working on a project that is requiring extremely dense documentation. It's about neuroscience and the Oh, plasticity of the brain and the way the brain works. And so once again, I'm plunged into very extensive and lengthy documentation needs before even proceeding with the film. well, I wish you the best of luck on that. And again, I must Thank you. thank you for giving us this film to present to our audience. It's a fabulous movie. Thank you very much. Thank you. Thank you. And have a nice festival. Thanks. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. See you.